Уважаемый господин Бартли, уважаемые друзья, добрый день. Mr. Bartley, dear friends, good afternoon. Ваша организация WorldSkills – один из важнейших инструментов повышения престижности и престижа рабочих профессий, и мы относимся к этому с большим уважением и с большим вниманием. Your organization, WorldSkills International, is one of the most important instruments to raise the prestige of skilled jobs and vocational training, and it is with great respect that we treat it. Россия с 2012 года присоединилась к работе вашей организации. Russia joined this association in 2012. И с ноября 2012 года мы провели целую серию различных мероприятий. And since November 2012, we have held a number of different kinds of events. 2 общенациональных соревнования и 46 региональных соревнований. 2 national-level competitions and 46 regional-level competitions. 5000 человек приняли участие, и 300 тысяч зрителей пришли. 5,000 people participated in these competitions, and the number of spectators amounted to 30,000 people. Мы сейчас с профессиональными сообществами, с организациями предпринимателей проводим большую работу по созданию национальной системы квалификаций. Right now, together with professional associations and business associations, we are working on establishing a system of national qualifications. И поэтому хотим наладить с вашей организацией постоянные рабочие контакты. And that's why we would like to foster permanent working contacts with your organization. И вы знаете, что мы подали предварительную заявку на проведение чемпионата WorldSkills International в Казани в 2019 году. And as you are aware, Russia has submitted a preliminary bid to host the 2019 competition of WorldSkills Association in Kazan. Мы знаем, что у Казани такие солидные конкуренты. We know that Kazan has quite formidable competitors. Это бельгийский Шарлеруа и Париж. It's Charleroi in Belgium and Paris. Должен сказать, что Казань лучше, чем и бельгийский город, и чем Париж. I'd like to say that Kazan is better than the Belgian city and even than Paris. Я скажу почему. And I'll tell you why. Во-первых, Казань не перегружена различными мероприятиями. First of all, Kazan is not overloaded with all kinds of different events. И во-вторых, там создана действительно мирового класса инфраструктура. And secondly, Kazan has seen the establishment of a world-class infrastructure. Только что, совсем недавно мы провели там всемирные студенческие летние игры. Recently, we held the International Universiade in Kazan. В 2018 году будут проводиться там игры чемпионата мира по футболу. In 2018, Kazan is going to host some of the matches of the World Cup. То есть это инфраструктурно город абсолютно готов. So from the infrastructural point of view, the city is ready. Но есть и преимущества. And it also has several other advantages. Дополнительные. Additional advantages. Которые заключаются в том, что Казань, она как бы находится на стыке Азии и Европы. Культурологически. From the cultural point of view, Kazan is at the crossroads of Europe and Asia. И это проявляется во всех сферах жизни. And it manifests itself in all spheres of life. И, кроме всего прочего, Казань крупный промышленный центр. And apart from that, Kazan is a large industrial center. С очень быстро и энергично развивающейся экономикой. And it has a very rapidly developing economy. Мы понимаем, что у вас непростой выбор. We understand that you are faced with a difficult choice. Но мы заранее готовы к любому вашему решению. But we are willing to accept any decision you take. И, собственно говоря, предварительная заявка Казани – это тоже, мы, во всяком случае, так считаем, что это тоже элемент поддержки WorldSkills International. Well, anyway, we think even that the preliminary bid submitted by Kazan has an element in support of your association. И рассчитываем на нашу длительную совместную работу. And we look forward to working together with you in the long term. Спасибо. Thank you.
Mr. President, it is a delight to be here in Moscow and a real privilege for Stefan and myself to be meeting with you and representatives of Russia. Господин президент, для меня огромное удовольствие находиться сейчас в Москве, и также большая привилегия для меня и для Стефана быть здесь, на этой встрече с вами и российскими коллегами. We are becoming friends with your Deputy Prime Minister. This is the third time I have met her on visits here to Moscow. Мы становимся очень хорошими друзьями с заместителем председателя правительства Российской Федерации. Мы уже в третий раз встречаемся с ним. And also I have visited Kazan twice before and also met the president of Tatarstan as well. И я уже дважды до того бывал в Казани и встречался с президентом Татарстана. The purpose of Stefan and my visit here is really to check the facilities exist and the support of the country exists for the possibility of hosting the competition in Kazan. Цель визита, который сейчас совершаем Стефан и я, заключается в том, чтобы проверить наличествующие в стране мощности, а также наличие в стране поддержки проведению этого чемпионата в Казани. And as well as looking at the physical facilities in Kazan, which we will do tomorrow. Мы завтра проверим физическую инфраструктуру в Казани. We look to see the engagement of the government at every level. Но помимо этого нам хотелось бы также увидеть и насколько активно будет нам содействовать правительство. And I have to say that already since we have been here in Moscow, arriving yesterday. Я должен сказать, что мы в Москве появились только вчера, но уже с тех пор стали свидетелями многого. We have seen the enthusiasm and the real attitude of your government, the government of the Russian Federation, for wishing to host the competition. И мы были свидетелями того энтузиазма, того положительного отношения, с которым правительство относится к проведению этого соревнования в Казани. And for that, I thank you for your interest and your comments about wishing to compete with Charleroi and Paris. И по этой причине я хотел бы выразить вам признательность. Спасибо вам за ваш интерес в этом деле, а также за ваши комментарии. Вы сказали о том, что Казань соревнуется с Шарлеруа и с Парижем. Я еще сказал, что они лучше, чем Шарлеруа и Париж. And I also said that Kazan is better than Charleroi and Paris. Interesting, the Prime Minister of Belgium and the Labour Minister of France said that their cities were the best as well. Как это ни странно, премьер-министр Бельгии и министр труда Франции также сказали, что их города, соответственно, лучше. Удивительно просто. Quite surprising. The other thing we have experienced here in Moscow on this visit was the interest of your media. Помимо всего прочего, когда мы находились здесь, в Москве, мы стали свидетелями и того интереса, который проявляют к этому мероприятию средства массовой информации. And this morning we met with the press at TASS, and I gather that there has been quite a lot of coverage since that occurred. Сегодня утром у нас состоялась встреча с представителями СМИ в ТАССе, и, насколько я понимаю, это событие широко освещалось. So 2 of the 12 things that we have to report back to our board about, I think, have been satisfactorily achieved so far. Я должен сказать, что, по крайней мере, 2 пункта из 12, по которым нам необходимо будет отчитаться перед Советом директоров, уже получили нашу положительную оценку. And before we leave on Thursday from Kazan, I'm sure that we will have all the information we require in order to explain to our board of directors that Kazan should be allowed to put a formal bid to our General Assembly in Sao Paulo in August. И прежде чем мы уедем в четверг из Казани, я полагаю, мы получим всю необходимую информацию, которая позволит нам донести до Совета директоров, почему Казань имеет право на подачу официальной заявки на проведение Генеральной Ассамблеи нашей организации в Сан-Паулу. And then the member countries of WorldSkills will have a vote after they have seen the documentation from Kazan, from Charleroi and from Paris, and heard the presentations made to them live
about the benefits of each city. А затем государства-члены нашей ассоциации проголосуют после того, как им будет представлена вся необходимая документация по Казани, по Шарлеруа, по Парижу, после того, как они заслушают презентации всех участников. You will recognize the process as one that you have been through in relation to winning the Olympics in Sochi. Вам, конечно, известен этот процесс, потому что через точно такой же процесс вы прошли, когда подавали заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи. And I think all of us are admiring of the way that you managed to make Sochi a venue with all of the buildings, with all of the infrastructure all ready for the Winter Olympics. И мы все с огромным восхищением относимся к тому, каким образом вам удалось превратить Сочи в место, где были готовы все здания, вся необходимая инфраструктура для проведения Олимпийских игр. And we are, I think, confident that because of that example, what is being developed in Tatarstan, in Kazan, will also go smoothly. И по этой причине у нас есть уверенность, что то, что сейчас готовится в Татарстане, в Казани, весь этот процесс также будет проходить эффективно и плавно. And of course, if you were to visit the competition in Kazan in 2019, I am absolutely certain that it will be finished in time for your visit. И я уверен, что если вы решите посетить эти соревнования в 2019 году в Казани, все к тому времени будет уже закончено и готово. And I think it would be a very nice thing in the bid if there was some indication that you might be prepared to come to the opening or the closing ceremony together with members of your cabinet and your government. Мне кажется, что очень хорошим преимуществом заявки России было бы то, если бы в нее был включено сигнал о том, что вы сможете приехать на это мероприятие либо на церемонию открытия, либо на церемонию закрытия. Это стало бы большим преимуществом. When we hosted the competition in London in 2011, we had visits from the Prime Minister, members of the royal family, the Mayor of London, and this makes the people who visit really understand the importance of what we are trying to do. Когда соревнования проходили в 2011 году в Лондоне, нас с визитами посещали премьер-министр, члены королевской семьи, а также мэр Лондона. Подобные визиты показывают важность того, что мы делаем. So, thank you very much for your interest. Thank you very much for your support of WorldSkills Russia. I was delighted, Stefan and I were delighted to be in Jeju when Russia was admitted to WorldSkills. You help us make a real family. Спасибо большое вам за интерес к этому делу, спасибо за поддержку ассоциации WorldSkills Россия. Для нас очень приятно со Стефаном было находиться на церемонии принятия России в ассоциацию. Спасибо вам большое. Thank you very much. Мероприятие, о котором мы говорим, должно произойти в 2019 году. The event we are talking about has to take place in 2019. Президентские выборы в России в 2018. And the presidential election in Russia is going to be held in 2018. Но я уверен, что кто бы ни был главой российского государства, он с удовольствием примет участие в этих мероприятиях. But I'm quite confident that whoever is the head of Russia at that time, he or she will participate in that event with particular pleasure. Потому что повышение престижа рабочих профессий, безусловно, напрямую связано с развитием экономики, а это одна из самых главных приоритетных наших задач. Because no doubt these competitions are tied to raising the prestige of skilled jobs, and this prestige is in direct link with the economic development, which is our priority. И мы отнесемся к подготовке к этим мероприятиям самым серьезным образом, если, конечно, Казань будет выбрана в качестве места проведения. And we'll do our best in organizing this event should Kazan be chosen as the venue. Спасибо. Thank you. Thank you.